डिजिटलाइजेशन की अकाउंटिंग है, जो आई कैप इदारा है हमारा, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को सही असेस करा जाए कि एक्चुअल पाकिस्तान की फंड मैनेजमेंट क्यों मिस हैंडल हो रही है। हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, मुल्क आगे जाने के बजाय फिर पीछे आ जाता है, फिर हम ग्रो करते हैं, फिर ड्रॉप हो जाते हैं। अब ये ड्रॉप का जो प्रेशर है, यूथ भी बढ़ रही है और जनरेशन भी, अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है ना, वो डे बाय डे बैक जा रहा है। तो समवेयर सम प्रॉब्लम, हमारा जो इशू है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिपेयर करने का है। तो एज मैं कीट एक इंस्टीट्यूट है, ये बाकी आपके साथ जितने एसोसिएट 200 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, अगर ये इसके ऊपर एक जॉइंटली काम किया जाए, एक टास्क ले लिया जाए पाकिस्तान के लिए कि एक स्टूडेंट कैंपेन चलाई जाए कि इनकी मॉनिटरिंग की जाए कि आया ये कॉमर्स और इकोनॉमी की जो इंडिकेटर्स हैं, आया ये जस्टिफाई करते हैं पाकिस्तान के साथ। कि मेरा डाउट है कि जस्टिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक हैं, इंटरनेशनल हैं, उसके अगेंस्ट में हमें ये जस्टिफाई नहीं मिल रहा। तो मैं एज अ लेमैन पाकिस्तानी, मेरे ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम इसको एज अ, बहुत स्ट्रांग है एज अ नेशन, सबसे बड़ी चीज है कि हम इसको यूनिटी से बजाय अगर हम डिसिप्लिन की तरफ आ जाए, अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाए तो फेथ तो स्टैब्लिश है मिडिल में, अगर डिसिप्लिन करें तो यूनिटी खुद ही खड़ी हो जाएगी हमारी। तो हमें एज अ नेशन जो है, एज अ यंग, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सब मिल के जो है ना, पॉजिटिवली पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी होने का हमें जो है ना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जो 34 साल की पाकिस्तान की एक मूवमेंट थी, तो हमें 34 मंथ में तो हम कर सकते हैं जितनी स्ट्रेंथ हम पे। अगर 34 साल वहां लगे तो ये 34 महीने में कंपेयर होता है। उस वक्त कम्युनिकेशन का इशू था, मोबिलाइजेशन मुश्किल थी, अब वो चीजें नहीं है इस दुनिया में। तो मैं यही करूंगा कि पाकिस्तान के जितने हमारे जो हम एल्डर्स हैं या जो हमारे यंग फेलोज आ रहे हैं, हमें सब के पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिवली और बहुत एग्रेसिवली सोचना पड़ेगा। हम जो डिप्रेशन में है इकोनॉमिकली, मैं डाउट हूँ कि ये हमारा कोई इकोनॉमिकल डिप्रेशन नहीं है। हमारा, अगेन मैं वही कहूँगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग में कहीं फॉल है। एक इनकमिंग आ रही है, इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स का से डिसबर्समेंट नहीं है पाकिस्तान में। $2.2 ट्रिलियन सिंगापुर एंड पाकिस्तान 250 बिलियन इज नॉट जस्टिफाई। इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और वी कैन डू इट। इसको हम बहुत जल्दी रिपेयर कर सकते हैं। तो 2030 के जो गोल्स हैं, हम उससे बहुत पहले इसको अचीव कर सकते हैं। 2030 तक हमें वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज से इस टास्क को ले लें, जैसे हमने कोविड में लिया था, तो कोविड अनसीन एक टाइम तक, कल कब खत्म होगा ये पता ही नहीं चल रहा था। मैं कह रहा डॉक्टर भाई साहब बैठे आप, तो हम उसको वॉलंटियर कर रहे थे और हॉस्पिटल हमें इंडस सपोर्ट कर रहा था। हमें ये नहीं पता कि कल ये खत्म होना है कि नहीं होना है, लेकिन ये कौम बैठी नहीं, लगी रही, कि हमने किसी को गिरने नहीं दिया। तो एक यूनिटी तो हमने दिखा दी, हमें यकीन भी था, और उस पर डिसिप्लिन भी नजर आया है बहुत हद तक। मतलब 90% हम डिसिप्लिन पे भी चले गए। तो कोविड इज अ बिग एग्जाम्पल, और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, आप भी इंस्टीट्यूट बैठे हैं, ये बच्चे भी बैठे हैं, सबने ये फेस किया है। उसमें कॉन्सिक्वेंस भी हमारे आए, लेकिन हम उसमें कामयाबी से निकल गए। बाकी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान बेटर पोजीशन में आया है। तो अगेन, अगर इस पोजीशन, ये कोविड है, ये जो अनसीन नहीं है, इकोनॉमी जो है हमारा अनसीन नहीं है, इकोनॉमी जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम आज चाहें तो ये 12 महीने में सही हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड अगर है तो। ब्लू इकोनॉमी जो पाकिस्तान की इस अनटैप्ड, बिल्कुल ही इस पे हमने कभी भी गौर नहीं किया, ना हमने अपने ओशंस लाइफ का ख्याल किया, ना इन्वायरमेंटल हम फ्रेंडली। हमने ग्रीन की तरफ तो काम शुरू किया, ब्लू को इग्नोर कर दिया है। तो साइमल्टेनियसली ग्रीन पे बहुत काम हुआ है पाकिस्तान में और ग्रो हो रहा है, तब ब्लू की तरफ भी आना पड़ेगा। देयर टू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी के बारे में हमें पता ही नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट के पीछे ही ब्लू इकोनॉमी शुरू हो जाती है। मैंग्रोव लैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव हमारा यहीं पे मौजूद है। तो अगर हम इस पे भी एक ड्राइव करें और इन बच्चों को इस तरफ मूव करें, तो इन टाइम ऑफ 2 or 5 years ये एजुकेट हो जाएंगे ब्लू इकोनॉमी में। तो 1000+ किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है। तो इज अ हाई पोटेंशियल, $28 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं इसके असेट्स ब्लू इकोनॉमी के। हम इसके भी पार्ट बनते हैं समवेयर 2%, 3%। तो हमें इस पे भी गौर करना चाहिए, इसको भी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। और आई एम थैंक यू, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ पाकिस्तान के बच्चों से, क्योंकि हमने भी काम किया। बाकी हम लोग सब बैठे, हम सब एफर्ट करते रहें, लेकिन हमारे सिर्फ एफर्ट पे ऑफ नहीं होते। हमारा सिर्फ एक ही इशू है पूरे पाकिस्तान का, हम एफर्ट सब करते हैं,
ہمارے بڑوں نے بھی کیا, میں نے بھی, آپ بھی کر رہے ہیں, بچے بھی کر رہے ہیں. ہم پے آف نہیں ہو فرسٹ ورلڈ کے مقابلے میں. ڈسپلے کہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلا جائے, تو جو وہاں ایفرٹ کرنے ہم یہاں بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں. صرف ہمیں اپنی فائنینشیل اسٹرکچرنگ اور ڈائریکشن صحیح کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک یونٹی کرنی پڑے گی. کمیونٹی کا ہی کام ہے کہ کمیونٹی اس کی طرف ڈائیورٹ کرے, اور ریئل پاکستان کی جو ورتھ ہے اس کو ہمیں ایکسپلور کرنا پڑے گا. تھینک یو ٹو آل, اور تھینک یو ٹو لسن ٹو می. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, please direct your attention to a truly exceptional individual who has made an indelible mark in the field of healthcare. It is my privilege and honor to introduce Dr. Abdul Bari Khan, a highly respected cardiovascular surgeon and a visionary leader. With his unwavering commitment to patient care, he has revolutionized this landscape of cardiovascular surgery and has become a beacon of inspiration for all aspiring medical professionals. Dr. Abdul Bari Khan's remarkable contributions have not only saved countless lives, but have also brought hope and healing to communities in need. Let us celebrate his extraordinary achievements, and please join me in welcoming him with utmost admiration and gratitude. Ladies and gentlemen, Dr. Abdul Bari Khan, a medical visionary and inspiration to us all. Just putting on the caller mic, you can make the announcement. So, right. Ladies and gentlemen, Dr. Abdul Bari Khan, a medical visionary and inspiration to us all. Please wait for my call, and then we will have a round of applause. Ladies and gentlemen, Dr. Abdul Bari Khan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ یہ موقع دینے کا, کیونکہ جب بھی کوئی, ابھی ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ جب یوتھ جہاں ہوتی ہے اور وہاں پر جب بلایا جاتا ہے میں ضرور جاتا ہوں. میں آج صبح ہی 7 بجے لینڈ کیا, ایئرپورٹ سے بس گھر پہنچا ہوں, چینج کر کے آ گیا. اس کے لیے بھی ایک سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بہتر پاکستان دکھانا چاہتے ہیں. پنجوانی صاحب نے بہت ساری باتیں کر لی, اور جو کلیکٹیو ریزیلینس اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی ایسے 2 ایلیمنٹ ہیں نا. ایک تو کمیونٹی کا ایکشن اور پھر کمیونٹی امپاورمنٹ ٹو ایڈورسٹیز. اور انفارچونیٹلی پاکستان سے جو بھی ایڈورسٹیز ہیں شروع سے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ اوپن سیکرٹ. سیلابوں میں ہم بچپن سے اگر دیکھ لیں, پاکستان ایسٹ پاکستان میں جو سیلاب آیا کرتا تھا, میرے خیال میں آج بھی شاید وہ پیٹرول پہ لیوی لگا ہوگا, ایسٹ پاکستان ریلیف فنڈ جو اس وقت سے چل رہا تھا. اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں, اور ہم بھی بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ٹریول کر رہے تھے, اور اس کے اندر جو ری ایکشن آتا تھا کمیونٹی کا, کہ مجھے 1972 میں میرے بڑے بھائیوں کی شادی تھی پشاور میں, تو ہم کراچی سے نکلے, سیلاب آ رہا تھا, مین لائن ختم ہو چکی تھی, آپ سائڈ لائن سے جا رہے تھے, تو کشمور میں جا کے انجن بند ہو گیا. اب کوئی 12 گھنٹے آپ وہاں رہے, اور وہاں پر گرمی شدید, لیکن وہاں کے لوگوں نے نہ کسی کو پیاسا رہنے دیا, نہ کسی کو بھوکا رہنے دیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں آتی رہی. میں جو باہر ممالک میں جو ہمارے پاکستانی ایکسپیکٹ پاکستانی ہیں, وہ بہت ہی, کیونکہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں,
وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان ذرا سی بھی یہاں سے کوئی پٹاخہ بھی پھوٹے تو وہاں پہ ایک ہنگامہ بچ جاتا ہے, ٹیلی فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کیا ہے, کچھ نہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ان کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. لیکن کچھ سیگمنٹ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے نا تباہ ہو گیا ہے اور زمین سے نیچے چلا گیا ہے, کرپشن ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جب وہاں پاکستان میں بیٹھے ایکسپیکٹ پاکستانی بھی جو پک کے محب وطن ہیں, یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈرائنگ روم میں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی ایک دفعہ تھا تو وہاں باتیں چل رہی تھی یہی کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں ایسا نہیں ہے, اور وہاں پر یہ کلیکٹیو ریزیلینس آپ کو نظر آتی ہے, کیونکہ جب دیکھیں کہ انفارچونیٹلی جہاں پر اسٹیٹ فیل ہونا شروع ہوا, اگر آپ ہم سے پچھلی جنریشن کو دیکھ لیں کہ وہی لوگ پہلے اسکول سے پڑھے ہوئے لوگ نے اس ملک کو چلایا, بہت اچھی طریقے سے پہنچے, بہت سارے لوگوں سے پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے اپنا حبیب اللہ صاحب, ایسے بہت سارے لوگ ایگزامپلس ہیں جو کہ پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر ایسا صورت ہو جہاں اسٹیٹ فیل ہونا شروع ہوا تو پبلک اسکول ایجوکیشن سسٹم خراب ہوا, تو ایسا نہیں ہوا کہ جی ہم لوگ اگر پاکستان نیچے چلے جاتا, میں سمجھتا کہ پاکستان اتنا نیچے جا چکا ہے تو میں اس وقت حق پہ ہوتا جب یہاں پہ کچھ ہو نہ رہا ہوتا, ری ایکشن نہ ہو رہا تھا. ایجوکیشن ختم ہوئی, پرائیویٹ سیکٹر نے ٹیک اوور کیا, پھر پبلک سیکٹر ناٹ فار پروفٹ سیکٹر نے, ٹی سی ایف کا ایگزامپل آپ دیکھ لیں, کوئی 2000 اسکول پورے پاکستان کے اندر, ایجوکیشن فاؤنڈیشن, ایسے بہت سارے ہیں انسنگ ہیروز جن کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ہیلتھ میں بھی ایسی چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ ہو, تو میں نے کہا کہ ہاں اگر انڈیفرنٹ ہو جاتی کمیونٹی تب تو ہم کہہ سکتے تھے کہ پاکستان تباہ ہو گیا, لیکن ایسا نہیں رہا. ابھی جیسے ہیلتھ کے اندر ہوا, ہیلتھ کے اندر بھی اگزامپلس بہت سارے ہو گئے. یہ ایدی صاحب ہیں, LRBT ہے, SIUT ہے, شوکت خانم ہے, انڈس ہے, اور بہت سارے ایسے ہیں ادارے. یہاں پر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے, کیونکہ پاکستان میں کرائسس کے اندر اس سے بہتر قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے. چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو, 2010-11 کا سیلاب ہو, کووڈ ہو, یا آپ کا جو ہے ابھی جو ریسنٹ سیلاب ہوا, جہاں پر ریسنٹلی وہاں سے آ رہا تھا تو کوالالمپور میں کہہ رہا تھا کہ جی آپ کی جتنی پاپولیشن ہے اتنی پاپولیشن 33 ملین پاپولیشن تو ہمارے اس سیلاب میں ڈسپلیس ہو گئی تھی. پورا ملیشیا ڈسپلیس ہو گیا, لیکن جس طریقے سے ریئیکٹ کیا لوگوں نے, ہم نے بھی کیا. وہاں پر کیمپس لگائے, کوئی 5000 سے زیادہ کیمپس لگے, کوئی 1 ملین 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو ہوا. اور جس طریقے سے جو ہمارے لوگ تھے, ینگ یوتھ جو تھی, جس طریقے سے وہ جا کے کام کر رہے تھے, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اپنے گھر ان کے سب مٹ چکے تھے, اپنی فیملی ڈسپلیس تھی, لیکن وہ خود وہاں کام کر رہے تھے. تو یہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے قوم کا جس نے یہاں تک پہنچایا. جب ہم جو ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا 1986 میں, بام بلاسٹ بوری بازار کے اندر, جس نے بنیاد ڈالی, خواب انڈس ہاسپٹل کا دیکھا گیا اس وقت کہ جی ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنے. اس ایمرجنسی بنانے کے لیے کوئی تقریباً 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنا, اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو منی باکسز دے دیا, اور بچے 36 میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے, اور اس میں سے 3 لاکھ روپے روزگاری کی صورت میں سے 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے 8 آنے. اور اس وقت ہم نے خواب دیکھا کہ ہم اسپتال بنائیں گے. ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. 99.99% لوگوں نے کہا کہ یہ چل نہیں سکے گا. کسی نے 1 مہینہ دیا, 6 مہینے دیا, سال دیا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. 15 سال میں 15 اسپتال, 52 ڈسٹرکٹس میں آپ کی پبلک ہیلتھ, پرائمری ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں, بلڈ سینٹرز چل رہے ہیں, فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر چل رہا ہے. پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ تھا, آج کوئی 45 بلین روپیز کا بجٹ ہے. اور یہ سب ممکن ہوتا ہے یہیں سے, اور پاکستان سے باہر. آج سے 5 سال پہلے تک یہ حالات تھے کہ 92% پاکستان سے ریز ہوتا تھا, 8% باہر سے ہوتا تھا, وہ بڑھ کے 16% ہوا. لیکن آج اگر میں کنورژن کروں تو 50-50 ہو گیا جو ڈالر کی. اور اس نے
دیکھیں ہمارے اوپر اس پورے عرصے کے اندر امپیکٹ نہیں آیا کیونکہ ہم ایل سی کھول سکتے تھے, کیونکہ ہمارے پاس ایل سی, اگر یہاں سے ایل سی میں کھولتا تو وہ کھول نہیں سکتی تھی. تو ہمارا جو فارن یو ایس میں, یو کے میں جو پیسہ پڑا ہوا تھا اس نے, اور ہمارا ڈالر کا امپیکٹ نہیں آیا اس چیزوں کا. تو بات یہی ہے کہ جیسے پنجواجی صاحب نے بھی کہا کہ جب اتنا کچھ ہو رہا ہے, اتنا کچھ جو حالات ہیں, جو اس وقت ملک کی حالات ہیں, جس کے اندر آپ دیکھیں فائنینشیل کرائسس کے اندر موجود ہے, آپ کے پاس پیٹرول کے لیے آپ پیٹرول نہیں منگا سکتے, لیکن آج تک کہیں پیٹرول شارٹ تو نہیں ہوا, کیونکہ ایک چینل ہے جہاں سے آ رہا ہے. بلوچستان میں سارا پیٹرول آپ کو ایران سے مل رہا ہوتا ہے, آپ کو نارمل پیٹرول نہیں مل رہا ہوتا. اور یہ سارا سسٹم اس صورت میں, ان حالات میں, تو جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر آپ کے ملک میں سول وار ہوتا, لیکن نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ ایک کلیکٹیو ریزیلینس ہے کمیونٹی کے اندر, ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن جیسے پنجوانی صاحب نے کہا کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ عام حالات میں ہم کیسے ہو سکتے ہیں, کہ ہم اس کا ہم کو سلوشن نکالنا ہے کہ اگر ہم حالات میں بھی ویسے ہی ہوں جیسے کہ ہم کرائسس میں ہیں, تو ہم کبھی ان کرائسس میں جائیں گے ہی نہیں. کووڈ کے دوران جو ہوا تھا مجھے یاد ہے, اور جگہ ہم کرنا چاہتے ہیں, 26 فروری کو پہلا کیس ہوا تھا جو 2020 میں, ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں, رات 8 بجے, صبح 8 بجے کال آئی مجھے کہ جی چیف منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہے جس کے اندر جو ہے کووڈ پہ ڈسکشن ہوگا. اور وہاں پر ایک پریزنٹیشن ہوئی, ہم کوئی 25-30 لوگ موجود تھے. اس پریزنٹیشن کے اندر انہوں نے جو بتایا کہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر وہ جو کیس تھا اس کا کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو چکی تھی, کیونکہ ایران سے یہ آئے تھے. تو کتنے ویزا ایشو ہوئے ہیں پچھلے کوئی 3 مہینے کے اندر, کتنے لوگ آ چکے ہیں, کتنے لوگ وہاں پر باقی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ایئرپورٹ پہ, یہ ساری چیزیں آ گئی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سر ایک مجھے لیے خوشگوار حیرت تھی کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ کو 12 گھنٹے کے اندر اتنی انفارمیشن آ جائے. تو جب یہ بات ہوئی تو میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ سر یہ بات تو بڑی اہم ہے اور اتنا کام ہوا ہے, لیکن یہ 25 لوگوں کو پتا ہے, اس کو کمیونٹی کو پتا ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ آپ کو وہ پبلسٹی چاہیے یا آپ کو یہ چاہیے, لیکن کم از کم قوم کو یہ احساس ہو کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور یہاں پر کوئی ایکشن ہو رہا ہے. مجھے ایک کال آئی تھی انڈیا کے ایک جرنلسٹ سے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے واٹ ڈڈ یو ڈڈ ڈفرینٹلی, کمیونٹی ایک ہے, ڈیموگرافی ایک ہے, حرکتیں ایک جیسی ہیں, لیکن ہمارے حالات جو تھے, انڈیا کے حالات بہت خراب تھے, آپ کو پتہ ہے, پاکستان میں نہیں تھا. 2 چیزوں پہ میں نے ان سے کہا کہ 2 چیزیں, ایک چیز یہ تھی جو نیشنل NCOC کا میکینزم تھا, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول, اور پھر پروونشل سرکٹ, ہم سب لوگ ایک بات کرتے تھے, ایک ایکشن کرتے تھے. گو کہ پولیٹیکلی جو ہے نا ٹی وی پہ ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ, لیکن ایکشن ایک ہی ہوتا تھا. دوسری بات جو ایک اور تھی کہ ہم نے ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا, جو انڈیا نے بھی کیا, انڈیا نے پورا ملک بند کر دیا, لیکن جو ایک بیسک ڈفرنس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ جی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند, جو جہاں ہے وہاں رہے. انہوں نے پورا ملک بند کیا اور انہوں نے کہا سب چلے جائیں اپنے اپنے گھروں پہ. ان کا کووڈ رورل ہو گیا, ہمارا کووڈ رورل نہیں رہا, ہم اربن پہ رہے, یہ کنٹرول تھا اس کی وجہ سے. تو ابھی بھی اس ملک میں پوٹینشیل بہت ہے اور ریزیلینس بہت ہے. میں ابھی کوئی اسکول کے بچوں کے پاس ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تربیت کا, اور وہ منی باکسز کلاس نرسری سے لے کر کلاس 5 تک کے بچے, جب کلیکشن ہوتا ہے تو میں جاتا ہوں, تو وہاں پر ایک بچے سے میری بات ہوئی. بچوں سے میں بات کر رہا تھا تو ایک سے میں نے کہا تم کیا کرو گے, اس نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا, اس نے کہا میں نرس بنوں گی, کس نے کیا کہا. 6 سال کا ایک بچہ, میں نرس سے کہا تم انڈس کے لیے کیا کرو گے, تو اس نے کہا سر میں انڈس کے لیے 1000 ارب روپے جمع کروں. یہ کلاس 2 کا بچہ. اب آپ سوچیں, اس کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ کتنے ہیں, لیکن میں نے اپنی ٹیم کو کہا اس بچوں کو فالو کرنا, یہ کچھ کرے گا اپنی زندگی کے اندر.
ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन बात यही है कि हम किस वक्त, हम जैसे पंजवानी साहब ने भी कहा, हमको बैठ के सेट जोड़ के, और आप लोगों ने सोचना है। क्योंकि मुझसे पूछते हैं इंडस सस्टेन कैसे करेगा। इंडस सस्टेन पैसों से नहीं होता, बिल्डिंग से नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी लोगों से होती है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो जहाँ पर फ्री मेडिकल भी होता है कॉलेजेस के अंदर, वो किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने ये करना है, तो सस्टेन मुझे मुस्तकबिल यहाँ नजर आता है। अभी मैं यूके में फंडरेजर में था, मेरी बात हो रही थी, तो एक बच्ची, मेरी बात खत्म हुई, उसके बाद फंडरेजिंग शुरू हुई, तो एक 10 साल की बच्ची मेरे पास साइड पे आके खड़ी हो गई और उसने अपने कान से बालियां उतारी और मेरे हाथ पे रख दी और कहने लगी, सर ये तो बहुत थोड़ा है, मैं डॉक्टर बनूंगी और मैं इंडस में काम करूंगी। ये बच्ची पैदा वहां हुई है, उसने पाकिस्तान आज तक नहीं देखा है, लेकिन जब इस किस्म के लोग होंगे तो डेफिनेटली ये कलेक्टिव, ये सारी चीजें होने के बाद भी, लेकिन इंशाल्लाह इसको आम हालात में भी कैसे कर सकें ताकि हम इस मुल्क को बेहतर कर सकें, इसके अंदर आगे चल सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पीछे सॉन्ग प्ले कर, तुम स्टेज में ले लो, उनको माइक लगा दो, सॉन्ग लगाओ। पॉइंटर, हाँ ये पॉइंटर मेरे हाथ में है। You can load it right in this. Yeah. Picture this. A young dreamer with a heart ablaze emerges as a captivating storyteller poised to ignite the stage at TEDx. From his path, which began in hardship, is a monument to the power of tenacity and daring. Fast forward to now, he has polished his skills and mastered the art of sublime narrative. From the depths of despair to the peak of success, his stories weave strains of inspiration, compassion, and perseverance that ties his listener's heart. With each word he speaks, he urges us to embrace the power of storytelling, reminding us that the seed of transformation and unexplored potential lay within ourselves. Please give him a huge round of applause when Mohammad Jawad Paracha tackles the stage of TEDx. Thank you. We are living in unprecedented times, perhaps the most difficult era after World War II. In the era following the World War, we saw some of the most significant and game-changing developments that world has ever seen. We learned from our history that after World War II, world was ready to embrace new innovation and invention. We saw that after World War II, world invented many new technologies. In 1948, Sony invented transistors that changed the electronic industry forever and created something we call computers. And with the creation of internet, we saw explosion of information and communication that transformed the way we work and live today. By 1950, polio vaccine was invented that reduced the number of cases worldwide. By late 1950s, Soviet Union sent first artificial satellite Sputnik into the orbit, setting the space race
between the two superpower of time. And by 1980, first human heart transplantation was performed. Japan had a very weak invention system after World War II, but however, government made certain actions, and by 1970, Japan became the top patent contributing country in the world. We hear the word innovation around us all the time. We see seminars and conferences being held on innovation. We hear corporations talk about it. We see startups build many great innovative products, but little do we hear about inventions. Although it's good to see the amount of focus on invention, but it's important to understand the difference between the two. Invention is the creation of something new and unique, whereas innovation is the practical implementation of the invention. For example, when a new technology or product is invented, it leads us to believe that because we see it directly and experience it, it leads us to believe that this is important. However, that is the result of invention, and that product is because somebody someday invented that product. That is why it is important to cultivate the culture of invention. Just to put things in perspective, here are the numbers of top 3 patent contributing countries in the world. And here are the numbers of some developing countries in the world. As you can see, the difference is significant. Although Pakistan is 7 times smaller than India in terms of population, but we are 60 times lower in terms of number of patents. There are several reasons to it, but to me, the most obvious reason is the lack of awareness. Many inventors are not aware of how patent system works. So how can we cultivate the mindset of an inventor? One of the way is to attach yourself with hobby. As much as out of the box that may sound, but over the years, my sporting activities have led me to create many invention documentation. In 2016, I embarked on a journey to become an inventor, and at the same time, I embarked on a journey to become a long distance runner and an endurance cyclist with my local groups and friends. Normally, when any idea would come in, I will make a note of it and try to get back to it and see how technology can solve that particular issue. Most of my inventions have come up either during running or cycling. I realized that you don't have to be a rocket scientist to be an inventor. It could be a very small thing solved in a new and unique way. One of the inventions that is very close to my heart is speech to media translation. So one fine morning, I was cycling with my friends, and at the 50th kilometer, I realized a solution to a problem that was bothering me for a long time. Few years back, I visited rural area of Pakistan where I couldn't communicate with the local because they couldn't understand, read or write, and neither could I understand them. From human history, we understand pictures are a universal language, and this is the case for the signs engraved in Egypt pyramids. So boom, I came up with this idea, why don't we convert that picture into why don't we convert that speech into a picture whereby if I say I feel happy and I feel sitting on top of the mountain, and it's converted into a pictorial format. This journey since 2016 has led to 10 patents and publications so far.
and I become the top patent holder in the long history of IBM Pakistan. Another aspect of my journey is my global experience that I've gained working over 170 countries. I realized that developing country individuals mostly work in silos, whereas we need to have a think global, go global, scale global approach to enhance the inventions. The think global aspect encourages inventors to look into the local market problems. For example, in Africa, hippo roller was invented because carrying water was a very tiring and time-consuming course for children and women. Through this product, 90 liters of water could be carried on a single trip as compared to 20 liters before. Thus, the Go Global aspect encourages inventors to look at the global problems. For example, life straw was invented by a Danish person as a portable filtering device to help millions of people around the world with clean water. The Scale Global aspect encourages inventors to develop sustainable and efficient products. Liter of Light was first established in Manila, in Philippines, and 700,000 units were installed in Manila, and later scaled from Egypt to Peru. So how can we cultivate the culture of invention? One way is to provide support and resources to these inventors. This is absolutely necessary. One of the initiatives that I volunteer based out of UK and to be scaled globally is Mission Beyond. They are on a mission to help youngsters attach themselves with the right mentors. This is more of such initiatives are needed locally as well. The other aspect of cultivating the invention culture is by cooperation and collaboration, through which inventors and innovators can build upon each other's idea. Invention and innovation sometimes lead to taking risk, which might lead to failures. But failures are not bad thing. Failures are a way to learn and improve, and value of failure must be promoted. Recognizing and celebrating the success of inventors creates a mindset of growth. By rewarding the inventors, you can tell them that inventions are necessary for economic growth. To put things in perspective in terms of economic growth, when a new technology or product is developed, it leads toward new businesses and industries. For example, when internet was created, it led to the creation of technological sector, which opened millions of jobs and contributes to the GDP. The second economic growth aspect is the sustainability and efficiency. For example, steam engine allowed vehicles and machines to be operated, which led to the development of industries and increased output. The third and last aspect of economic growth is to create a culture of competitiveness. For example, when a business creates a new product, it can outperform its rivals and capture large share of market. In the end, world is again in need of the boost that we saw post World War II, much of which is happening after the development of AI. Let us create the culture of invention, which can play a pivotal role in economic growth by creating frameworks
building hobbies that can develop your mindset. By having right approach, new industries and businesses can be created. And by intellectual property licensing, foreign direct investment can be increased, which can lead toward increased GDP of our country. Let us become the inventor of tomorrow. Thank you. टूटे जो तेरे पैर की जंजीर तो क्या हो, मिल जाए तुझे ख्वाब की ताबीर तो क्या हो। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो। Respected audience, before we move to our next speaker, I would like to tell you that are going to have a tea break at around 11:40. So everybody please relax. Once upon a time, in a bustling city full of dreams and aspiration, a young girl named Zenera embarked on a journey that would challenge societal norms and ignite a spark of change. She refused to be restricted by limits as she grew up in a culture where girls were supposed to comply. With a compassionate heart and a firm belief in the power of empathy, she realized her true calling: to use the power of storytelling to bridge the gap between culture, generations, and viewpoints. Her engaging words will create an area of inspiration as she graces the TEDx's platform. So, ladies and gentlemen, please join hands as I welcome Zenera to the stage. You guys will have to just wait a couple of minutes as she wears the mic. Once again, please give a huge round of applause. Who do you want to be when you grow up? A doctor, an actor, a pilot, a musician, a lawyer. These are just a few examples of the things that you would expect a kid to say when they're asked this question. From kindergarten all the way up to high school, the answer changes constantly. Students spend each year learning things and memorizing, working hard each day to achieve success. They don't realize that they're never going to use this information again. They turn 18 and they graduate. They go on, spend the next couple of years learning something that's more specific to the field that they're interested in. The challenge arises when they go out into the real world. They realize that despite the many years that they spent inside a classroom, here. Sorry, can I just, yeah. No. They realize that despite the many years that they spent inside a classroom, they never learned a real life skill. All those years spent stressing about assignments and exams to achieve success, only to realize it was worthless. Textbook knowledge is not the dreams that we're looking towards. That's not the success that we want. The success that we dream of doesn't just come from a degree or the dream job even. It comes from excelling at it. The truth is, textbook knowledge can only get you so far. So what is this skill? Who do you have to be the best version of yourself? What skill do you need? The answer is simple: leadership. You have to be a leader. Unfortunately, we're led to believe that we're not leaders. We're not leaders because we don't have a title and we don't have a position and we don't have a power.
We don't have the power that we think that only leaders have. When I said the word leader, I'm sure the image at the back of your mind was that of an adult at a workplace. We can't imagine ourselves as leaders because we can't imagine ourselves with so much power and a purpose. But is it realistic to wait years to be a leader? Is it realistic to wait years to pursue your dreams? Is a leader really just an adult? At the age of 13, I entered a creative writing competition and discovered my passion for writing. At 14, I published my first book that night. In appreciation for my first book that night, I won the Author of the Year award by Monimosme. I've written a plethora of motivational articles and for different magazines around the world. Recently, I published my book, Nobody Told You This Before, which is a collection of motivational articles that I believe are the ingredients to success. I've also worked on different anthologies with other talented writers, and in appreciation for all my efforts, I've received the Global Youth Awards Educational Leadership Award, which is in the UK. Thank you. I've also received the Certificate of Appreciation by the Pakistan Ambassador in Oman. So right here, you can see my anthologies and my book. This is the award that I got. So I achieved all of this because I refused to wait to grow up. I refused to wait to pursue my dreams. The thing is, you can't wait because today's the day. And you might be thinking, that's unrealistic. And that's true, a little bit. You do need a certain level of textbook knowledge because you can't apply this to all fields. But in the long run, no matter what field you choose to go to, no matter how different our paths are, I can guarantee we all have one goal in mind: to be successful. And to be successful, all you need is leadership. Through my journey as a writer, I've learned some things that I believe have made me a leader. To me, leaders are resilient, confident, and they motivate others. They're passionate and they're persuasive. They don't cave under peer pressure. They stand firm in the face of obstacles. Leaders inspire others, and they're basically a source of motivation for everyone. Leaders are confident speakers, and they have a way with words that leaves their audience mesmerized. At 10 years old, when I could barely speak to a stranger, my parents signed me up for a public speaking club. It felt like a punishment. Looking back, though, it was one of the many great decisions that they made that helped me become who I am today. And I definitely wouldn't be here without them. So the main aim, thank you. The main aim with this club was to sort of help me become a more confident, outgoing, positive person. After a few weeks of just sitting in the back and getting impressed by the other speakers, it was my turn to speak. The first time that I spoke to a room full of people, I wanted it to be about something that I had passion for. Something that I hoped when I got on stage, I would just speak confidently and I would leave the stage feeling great about myself. Unfortunately, that's not how things played out. I walked off the stage feeling disappointed and ashamed. I had failed. Everyone, from my mentor to my parents, attempted to make me feel better. But to 10-year-old me, that was the end of the world. It seemed as if that was it. Nothing would ever be okay again. It seemed as if I would always be a hopeless case of stage fright and anxiety. It wasn't until the 2018 Toastmasters World Championship winner was announced that I finally gave it another try. When Romana J. Smith stood on the World Championship stage and talked about how she was still standing, despite the many obstacles that she had faced, I heard her. Her words made a difference in my life. And that's also the day that I discovered the power of words. So
I went back to the club. I kept giving speeches and I kept improving. Before I knew it, it took a couple months. It did take a couple months, but I could soon get on stage. I could smile and I could give my speech instead of just saying out loud the words that I had memorized. I was doing great. So when the 2019 club contest rolled around, I signed up. I walked on stage, I gave my speech, and I was confident about it. I walked off the stage knowing I hadn't won. And that was okay. There were more experienced speakers over there. The way that I smiled that day, though, you would have thought I had definitely won. All that mattered was that I had improved. All my hard work had paid off. I kept going back and I kept giving speeches. For around 10 consecutive speeches, I won the Best Speaker Award. Today, I'm the vice president of that club. This shows the value of hard work and how if you stay determined, you can achieve anything. Going back to my journey as a writer. So the first couple short stories that I wrote were right before COVID-19. And as soon as the COVID-19 hit, we went into the pandemic, we went into quarantine, and it was definitely a pretty challenging time for all of us. But I took the free time to my advantage. I spent hours and hours and hours just writing. Before I knew it, I had a plot for a book. The thing about writing, though, no matter how clear and concise your plot might be, you realize that you're going to hit writer's block every single day. It's moments like those when everything seems to go wrong. Nothing feels right, and it seems as if you'll never finish another sentence. That's when leaders shine. Leaders are resilient, and they figure out innovative solutions in challenging situations. I learned to remind myself of the reason that I write. Ramana J. Smith taught me the value of words. And I learned to speak to the world in different ways. One of them was my writing. So the most of the speeches that I'd given at the club were motivational speeches. So I took one of them, converted it into an article, and I emailed it to a bunch of magazines all across the world. I was so shocked when one of them emailed me back saying it had been published. I've continued publishing different articles, and in fact, I can share a story about one of them. It's called Forgiveness and Freedom. It's about how forgiving someone is about letting yourself and the other person go free. So one of my father's coworkers read it. He stumbled upon it because it was published in a magazine in Oman. And he had recently been in an argument with someone. It was a tough time for him. And he mentioned that reading the article changed his perspective on the entire situation. Seeing how my words had impacted someone's life so much right in front of me motivated me to start working on my next 2 projects. That's when I started writing my book, Nobody Told You This Before, which, as I mentioned before, is a collection of motivational articles. And my aim with this book is to basically inspire people to figuring out who they can be if they just achieve simple goals, what skills they need to be the best versions of themselves. It's all about self-growth and success. Another project that I've been working on is my podcast, Real With Us. This podcast is something that I created with a friend at school, and it's all about addressing significant issues in our community that are just not given the attention that they desperately need. I work on this podcast by focusing on the different sustainable development goals set forth by United Nations. We take a sustainable development goal for one season and we talk about it for 10 episodes. We look at the different perspectives, how it's impacting different people in different parts of the world. And our main aim is to educate people about it and to encourage them into creating a positive change in their communities. I believe that I'm a leader because I'm resilient, confident, and determined. I'm motivated to inspire those around me.
My journey has taught me the importance of leadership and how being a leader can help me achieve my goals and be successful. I urge you today, don't wait for that title. Don't wait for that position. Start now. Work on yourself. Figure out who you are and what skills you lack, what you need to become a leader. And I'm sure you'll be successful in no time. Ladies and gentlemen, let me leave you with this quote. Leadership is not a power or a position. It is in fact an attitude. Thank you so much. Thank you. Isel? Isel? Thanks. I'm nervous, actually, really nervous. When our president asked me to host this event, I was really panicking that how would I do it? I'm a graduate student, a 21-year-old, still panicking and getting goosebumps standing before such huge, talented speakers. Can you imagine a 13-year-old, an author, a narrator whose relentless curiosity and unwavering enthusiasm inspired her to seek out unexplored domains of art, science, and human connection from their humble origins. A 13-year-old and her creative brilliance lights a flame in the heart and minds of everyone who witness it with each brush stroke, each line of code, and each captivating narrative she weaves. So, ladies and gentlemen, I present Isel Wahid for an astonishing journey as she enters the TEDx stage. Please welcome her on stage. Thank you. Winston Churchill once said something that I find incredibly intriguing. Never give up on something that you can't go a day without thinking about. My heart beats with excitement whenever I think about horse riding. I can't stop thinking about horse riding even for a day. But the question is, what makes your heart beat with excitement? What is something that you can't go a day without thinking about? It could be something as simple as football, reading, writing. But I have another question for you. How do you feel when you are doing this activity? Are you full of happiness and excitement? Are you beaming with adrenaline? Or are you calm and relaxed? Ladies and gentlemen, that right there, it is your dream. It is your passion. And it is your obsession. You should never let go of that. Because that right there, it is your dream. And that is something that is very important. Today, I'm going to be telling you a simple 3-step tutorial on how to achieve your dreams. At first, achieving your dreams can seem really hard. In fact, at times, it may even seem impossible. But it's important to remember that if we don't achieve our dreams, we'll regret not trying. There are always going to be people making fun of you, mocking you, discouraging you. But we need to understand that those people, they're only trying to set us off of our path.
In my opinion, the secret to life is to never give up, because failing is not falling. Failing is refusing to get up. When I was only 5 years old, I used to watch a movie about Barbie and her horses. I really loved that movie. And one day I thought to myself, what if I did what Barbie did? And so I did. And here I am today. Moving on, the second part of my, the second stage of achieving your dreams is believe. We should be believing in ourselves, because this might just be the hardest part of the process. We need to remember that not every single day is going to be a good day. Sure, maybe yesterday we were sad, but that doesn't mean tomorrow, today, it has to be the same. Yes, yesterday something went wrong, but that doesn't mean today is going to be the same. I'd like to share another story. So, before COVID, I was writing, and 2 years before COVID, I started writing, and I really loved my writing lessons. But unfortunately, I had to stop writing because of COVID-19, and I was absolutely devastated. However, after COVID-19, we found a stables nearby, and I decided that I should go there. And I was great at writing. But I thought, maybe I'll remember. I was certain that I'd do great and I would remember what I had already learned. But unfortunately, that's not really how life works. And I wasn't able to write as well as I did earlier. There were tears swelling in my eyes. But my coach, he helped me to gain the skills I lacked. And here I am today. I'm a much better writer now. Now, moving on to achieve. This is the light at the end of the tunnel. It is the last piece of the puzzle. It is the moment before the finish line. Achieving your dreams takes a lot of time. It takes lots of patience, because patience is honestly the key to every problem of life. You should not give up, because you never really know until you try. The thing in life is, nothing is certain. You don't really know anything for sure. So you need to give it a shot. You want to know what all the successful people did? The doctors, the engineers, the mathematicians, the scientists. They tried. Sure, they did not know that they would 100% get what they wanted to. It was a 50-50% shot, but they still tried. And now they're successful. And I think we should take them as inspiration, and we should strive to achieve our dreams just like them. Because honestly, I would rather die fighting for my dreams than live a long and regretful life. So 5 months ago, I was doing some normal jumping. I thought everything would go great because I was a great rider. And I was very relaxed, and so was the horse. But suddenly, when we got close to the jump, the horse changed its course so fast, I lost my balance and ended up falling face first into the pole that supported the jump. My whole face, it went numb. I couldn't feel a single thing. My lips and my nose were bleeding horribly. Thankfully, my mom rushed me to the hospital. And there I was told that I needed some rest. Fortunately, I didn't break anything. I was disappointed because I couldn't take my writing classes for a whole week. But I took that time to mentally and physically recover. And the next week, when I got back on the horse, I was a much better writer. Why? Because I was beaming with confidence.
And that is just the power of believing in yourself. The golden rule in making your dreams a reality is to appreciate the small victories, because life is really just a big road that leads to the dream, to your dream. And on your way there are going to be smaller achievements, and we need to appreciate them. We need to enjoy them, because not only will they make us happier people, but they will also keep us more motivated to achieve our actual dreams. Now, I'm a great writer, and I hope I'll only get better and better. I'd also like to thank my parents, because I wouldn't be here without them, and they flew me all the way from Oman just for TEDx. In conclusion, I'd like you all to remember the 3 steps to success and achieving your dreams in life: dream, believe, and achieve. Thank you. Thank you so much. Now, I would like to call upon stage our president, AVM retired, Sir Osaidur Rahman. Please welcome him on stage for shield distribution ceremony. Okay. For the first speaker, we would like to call Sir Abdul Wahid Panjwani on stage to receive the shield. Now, I would like to call Dr. Abdul Bari Khan to please come on stage. Please welcome Mohammad Jawad Paracha. Now I would like to call Zenera Waheed on stage. I would like to have Isel Waheed on stage. Please, can you guys give them a huge round of applause? I cannot hear your claps. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now, our team members will guide you to the way for tea break. Thank you so much.